Siteekamu atayagala mu naye ebifaananyi bizikiza. Era byewuunyisa kubanga bano bwe Kivumbi bwe baamukwata tebaamubulira na musango gwe bamuvunaana. N'ababuuza ani yali ataddeyo okwemulugunya ne bamugamba DPC w'e Butambala. Ne batandika okumukozesa statement bwe yatuuka ku kubannyonnyola amasasi ge baakuba ewuwe ne batta abantu 15. Ne bamugamba bo tebazze kunoonyereza ku byakufa kw'abantu. Ekintu ekiswaza nti waliwo gavumenti ewulira nti abantu 15 battiddwa. Ekyo n'ekiraba nga si nsonga. Nga ye bagamba nti basooka ga yakuma omuliro. Nti mu kkuma omuliro ndowooza n'akuma omuliro mu bajaasi okutta abantu. Kati eyakuma omuliro mu basirikale okutta musibe. Bali abatta si basibe era tebanoonyerezebwako. Ga kavuyo keerere. Kaakati tubadde ne charge sheet 3 mu kkooti. Waliwo charge sheet oba empaaba kwe bavunaanira abavubuka bali 24 nga babavunaana kkuma muliro mu bantu n'okwonoona ebintu. Abamu baabakwatira mu bulo nga 14 nga n'okulonda tekunnabaawo. Abalala babiri baali bavuga takisi yaabwe bava Kampala ne babakwata ekibibi. Abalala baali bakomezaawo DR forms e Bugoye nabo ne babakwata. Ate bali be batta babatta lwa butawaayo DR forms babakubanga babagamba muleete DR forms. Muleete DR forms. Kati nga babakuba tebamanyi nti bakubira ku range yakutta bakuba mu bifuba bakuba mitwe. Bayisa amasasi mu luggi. Kaakati naye batugambye nti bakyanoonyereza n'olwekyo bajja basangayo mu makomera basobole okubaggyako statements. It's interesting naye saagala kubalabula. Okuwulira nti balese Honorable Muwanga Kivumbi kkooti nga takolanga na statement yakwewuunya nti CID yali eyagala yamubuulire byaba ayogera ate tebaagala kumanya by'abantu battibwa wa Honorable Muwanga Kivumbi. Ate onteekako ki omusango ogwavaamu okufa kw'abantu nga tayagala kumanya kufa y'abantu abo. So ebiri wano biraga nti just byabufuzi tosobola kuba nga tayagala kumanya abantu baafaaki. Ffe tulina emisango gye twawaaba eyo tebakufanga nako bagamba baakuba emmotoka ezaffe ze baakuba tezaali nazo nga twaziripootinga nga bazikuba tebazikwatanga. Katusabira abaana baffe abato be batutte mu kkooti, abaana bato bataddeko omusango ogw'obutujju. Abaana abato abamu tebaweza myaka 18 bataddeko obutujju. Omuntu afaanana omwana w'abandi amutira fica ye Katonda atubeere. Deputy President wange wa NUP nga baamubba ne batta abantu be nga balumbye wakaawe nga talina musango asibiddwa. Era nze kinnuma Honorable Kivumbi annuma n'abantu b'e Butambala be batta bannuma ne n'abaana abato be bagase ku musango guno bannuma kamala.
kubanga ekintu ekiri mu kukolebwa mu kkooti olwaleero nga tubale tusuubira okulaba nga waliwo okunoonyerezebwa okuleeteddwa ku musango gwe bamutaddeko gw'obutuju ne bagasseko bugassi baana balala ate nga kkooti eri mu kwewala ekintu ky'okutta abantu abatalina musango. Nze mbadde nsuubira okulaba olwaleero nga ndabe ku bantu abaatugumbula abantu b'e Butambala abatta abantu 10 naye sirabyeko wadde n'omu naye nga bongera kulaba nga baagala kulimandinga kusigala nga basiba Honorable Kivumbi nga basiba abantu b'e Butambala okumala okubabba obuwanguzi bwabwe okumala okutta abantu baabwe n'olabya ddala nga mu ggwanga lino bakubba ne bakutta ate ne bakusiba embeera gye tulimu awo no tukivumirira bannayuganda mu birabye tewali bwenkanya wadde n'akatono n'omulamuzi omulabye DPP abadde wali eri nga n'okuswala aswala nga yenayina naye yennyini byayogera tabitegeera n'omulamuzi anyenyeza bunyeenya mutwe kiba kitegeeza nti bino byonna ebikolebwa kubonyaabonya wabula si kulaba nga bateekawo obwenkanya. Biki by'osanzeyo ku kkooti? Abaana bali abato basibira omwe babinga nabo babasibira bwolaba oli abantu abaafa omusango baafa jandiya baafa miru bane babakuba emundu bwe balina emundu era babassa mundu yalina emundu Kivumbi yalina emundu ezitta abantu abo abaana bato abo balina emundu bayinza zibasaba baleeta emundu abo babakwasira emundu ezatta basiba ezakuba abantu azakubamu omuntu. DPP mu article y'ekikumi 2 alina obuvunaanyizibwa okulaba nti investigation zikolebwa mu bwenkanya ate mu bwesimbu. Alina obuyinza mu article y'ekikumi 2 ya ssemateeka okulagira poliisi okuinvestigatinga omusango mu bwenkanya mu bwesimbu. Kati obuzibu bwe tusanze nti bano bali ku kesi nti yakuma mu bantu omuliro era kyovula abagasseeko ne bana abantu abirimu naye tebafuddeeyo ku investigatinga kesi ya mada ey'okutta abantu abattibwa ewa Honorable Muwanga Kivumbi ewaka. Abantu 10 baafa wano mu charge sheet bo bagamba abantu 7 naye ne baba 7 tebafuddeeyo kugamba nti battibwa gundi ne gundi era abantu abatta abapoliisi oba amagye agatta abantu abo tebali mu kaguli tebabavunaanyizibwako misango. Tutaddewo akazito DPP annyonnyole oba ddala waliyo fayiro gye batambuza gye banoonyerezaako ku abo bennyini abaapulinga trigger ne batta abantu. DPP agaanye era nga Muwanga Kivumbi bwe yali alikodinga statement ku poliisi yabagamba batta abantu 10 wake wange bagenda okubinvestigatinga. Kati ekyo twagala kooti etunulemu nga tetunnabagenda mu maaso. Lwaki tebaagala kunoonyereza ku bamagye ku bapoliisi abatta abantu ewaka wa Muwanga Kivumbi abali abantu 10 yadde bo bagamba abantu 7? Ekyo tugenda kiteekako nnyo amaanyi. Abaali polling agents be nga bwe mmanyi ebikwekweto byakolebwa nga ekigendererwa kyali kyakukwata ba polling agent baffe bonna abayina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era bano mulaba nabo besanga mu mbeera y'emu. Naffe Kampala n'awalala mwalaba abantu baffe bangi nnyo abakyalina mu makomera abaali polling agents just nga baali bakola omulimu gwabwe okubeera polling agents naye babasanganga obakungaanira okuwaayo DRA forms ezo kyenyini kye bakola. Muwanga Kivumbi yalina DRA forms zino baali bazireeta wakaawe ono kye bakola ku kubakwata n'okubateekako emisango egyo. Mwalaba be bakwatire Kampala aba polling agents bagamba nti babasanga nga bagamba nti Museveni nabbi akalulu kaffe era ne bateekako omusango common nuisance n'ebirala bwe biti naye kaakati bano babataddeko terrorism. Bano abaana abamu balabye tebanawoza na myaka 18 abasinga abayizi b'amasomero ag'enjawulo abali ku university naye besanga mu mbeera eno. Of course and by bail maybe presumed to be a preserve of the High Court under those circumstances. But my Lord, there is this window which was created by Parliament, by an act of Parliament. And this is the law we are citing before you, my Lord. In the alternative,
players made by the Honorable Sseggona. Most of the issues raised by the defense will certainly be handled as we continue the investigations. The role of this court right now is limited to communicating the charges to accused persons and to mention information of the case. Council knows the procedure for termination of criminal proceedings and also the competent court to do the same. This court cannot therefore make a determination to terminate charges on unfounded allegations. And besides, it does not have the jurisdiction to do that. First of all, I think counsel needs to understand what a prosecution-guided investigation is. It does not mean that the prosecution has eroded the powers of police to investigate a criminal matter. We are supporting police at the onset of an investigation. We are directing them to conduct these criminal investigations. So it is not right for counsel to come and say that police or the DPP did not bother to direct the investigations into the matter of 10 or so persons that were killed. We have conducted an investigation into the murder allegations, and as a result of that, that's why we have some of these charges in court. And investigations in the matter are still ongoing. So it is not proper for court to be misled that we have had a one-sided investigations. No. Every murder that is unlawful is investigated by the state, and that's what we are doing, and that's what we have done, and that's what we continue to do. Zanti munnaffe gwe baakolako obulumbaganyi tafunye bwenkanya ate gwe bataddeko emisango gy'obutujju. Nze bwe twamala okulonda nayitawo ewa Honorable Muwanga Kivumbi nga n'emirambo akyali ajja, era ffe abamanyi obulumi bwe twamusangamu butuufu kimmenya omutima okumulabaawo ng'ate gwe balumirizaako ogwo obutujju. Njagala kubuuza gavumenti eno, bannayuganda babakola ki? Temulina mitima? Mwe mwebaka mutya? Ndabye omwana atannaweza n'emyaka 18 naye ne mutaswala nammwe ne munagunayemu ne muteekako musango gw'obutujju. Uganda eragawa? Mwe mutusigamu nsigo ki ng'abavubuka? Biki bino bye mutulaba? Ye tunaagamba ki abaana be tugenda okuleeta ku nsi? Tuli banyumyako kirungi ki nga tulaba ddala mukola bino mu maaso gaffe awatali kuswala? Uganda twaba mu gavumenti eno, bannayuganda baabakola ki? My Lord, Your Worship, I refer you to Article 120, Clause 5 of the Constitution. Which provides that in exercising his or her powers under this Act, that is the DPP, the Director of Public Prosecutions shall have regard to the public interest, the interests of the administration of justice, and the need to prevent abuse of legal process. These are key tenets regarding management of our criminal justice system.
and administration of justice. Your Worship, Clause 3 of the same Article 120 provides as follows. The functions of the Director of Public Prosecutions are the following. A. To direct the police to investigate any information of a criminal nature and report to him or her expeditiously. I will not read the rest. Together with my colleague, Salam Anabosa, President Senior State Attorneys. We represent the state in this matter. The accused person is in court and is very well represented. I'll leave his legal team to act the representation. The person, the officer recording the statement declined to continue with the statement. He insisted that the accused person would proceed with the statement recording provided matters to do with the murder in cold blood are omitted. In simple terms, that the detectives who were not at the scene would dictate the statement to be recorded. The assistant Bibi. We now know that Madam Rachel Biholi, representing the Director of Public Prosecution, participated in the proceedings at Chira Police Station, where the accused was being forced to stick to a script dictated by the state. We now know that the Director of Public Prosecution instead of even undertaking to investigate the complaint regarding lopsided investigation, is owning up but has yielded the floor without telling court why they do not have a statement from the accused person, who is now incarcerated in Chitalia, and the state says even that one will be handled. In other words, the police detectives will hunt him down in Chitalia and continue investigating him, a job they did not do while in police custody. This charge was last week raised to Muwanga Kivumbi. Guno omusango wiiki ewedde gwasomerwa naleka Muwanga Kivumbi.
called to read it again to you because you are also being brought on board. Kati tulina okuddamu ne tukubasomera engeri gye babagaseeko ne babaleeta. The charge is for terrorism. Omusango gwa butujju. Under the Anti-Terrorism Act, Chapter 120 of the Laws of Uganda. Kawaayiro etteeka erya butujju kawaayiro namba 12 etteeka ga Uganda. So you are all charged, all of you, as you've been called out. Nanga omusomeddwa that with other people not yet arrested, nti n'abantu abalala batannakwatibwa between the dates of 11th and 16th January this year, wakati w'ennaku z'omwezi 11 n'omwezi 16 omwezi ogwa January mwaka guno at various places in Uganda, mu bifo eby'enjawulo mu Uganda, including Bibi Town Council and the Gombe Town Council within Butambala district. yaseeko Kivumbi Town Council ne Gombe Town Council mu disitulikiti ya Butambala For purposes of influencing the government or intimidating the public, n'okutiisatiisa abantu ekigendererwa eky'okutiisatiisa abantu or a section of the public, and for a political or economic aim. ekigendererwa kya byabufuzi nga mugenderera mu byobufuzi. You indiscriminately, without due regard to the safety of the others or property, nga temufuddeeyo obukuumi bw'abantu n'ebintu byabwe. you carried out acts prejudicial to national security and public safety. Mwakole That you orchestrated and executed a violent attack on Bibi police station temwateekateeka era ne muteeka mu nkola okubumba poliisi ya Kibibi and also Butambala Electoral Commission Tally Center. ne Butambala akakiiko ak'ebyokulonda aka Butambala Where they were tallying. bwe bali bagattira obululu. And you caused serious damage to sections of the road Era ne mwonoona enguudo between Butambala and Gomba. oluguudo wakati wa Butambala ne Gomba. And you also damaged motor vehicles. Mwonoona n'emmotoka The registration numbers of the vehicles have been stated in the charge. era ennamba zaazo zoogeddwako mu musango guno gwe babavunaana. And the allegations are that these acts directly resulted in the death of 7 people. Era nga kigambibwa nti ebikolwa byammwe byavaamu okufiirwa abantu 7. These people have been named. Era abantu bano baboogeddeko mu mpaaba eno. One is called Naggai, Omu bamuyita Naggayi, another one Nabukenya, omulala bamuyita Nabukenya, another one is was called Nampereza, omulala baali bamuyita Nampeereza, the other one was Nakanjako. omulala baali bamuyita Nakanja. There was also some Abdunuru, Waliwo omulala gwe baali bayita Abdunuuru, Nilo Shafi, ne Niyo Shafi, and the Basaliza Dennis. ne Basaaliza Denis. So that is the charge. Gwe omusango. It is an offense that is triable, as your lawyers will advise you. It's an offense that is triable only by the high court. Omusango guwozesebwa mu kkooti nkulu. So for us here, our business is to read the charge to you and Wano omulimu gwaffe kubasomera musango ogwo remind you as the prosecution go ahead with their investigation. n'okubasindika kwa limanda nga omwali wa gavumenti wagenda mu maaso n'okubuuliriza ku musango ogwo. A number of issues brought attention to these matters regarding human rights of a fundamental nature. Number one, on the day of his arrest, the police officers that conducted the arrest denied him the right to know the charges against him. Which is a constitutional right.
Indeed, until he was arraigned before this honorable court. The police officer did not inform you. They declined, not simply omitted, they declined. Okubuuliriza ku musango guno gukyagenda mu maaso omwami wa gavumenti okugamba asaba omusango guno gwongezebweyo asobole okugenda mu maaso n'okubuuliriza. Era asaba gwongezebweyo mpaka ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogwa February.